Right. Right. We'll start the lesson now. Okay, sir. Okay. So we have been doing the last part of the second lesson. So let's start with it. So you can see this. I will share my screen. Give me one moment. Right. So we'll start with by sharing the screen and proceeding with this. So we have to do from here. You can see now the electronic waste. What is electronic waste and other stuff? So we have E-waste. yeah, e-waste. We can even call it e-waste. Yes. Yes. That is the waste that is collected from electronic items. Then, E-waste, electronic products that are unwanted, not working, and yes, or at the end of their useful life. Computers, TVs, and mobile phones are everyday electronic products. yes, very well, exactly. So we have just taken the note. So until that point, we have written down, right? Yes, sir. Yeah. So one moment, give me 1 minute. So did you ever write this part also? Completed it? So I think the last time I told you to write this section as well. So this part, I think you wrote it. So here you can see when we dispose the e-waste improperly to the environment, it can cause great damage to the environment as well as to human beings, since they have been manufactured from various harmful metals. You can see that. So, Dhanuka, did you write this part also in your note? The last section, this part? I have. Okay, good. So, when you read this, you can understand that disposing means throwing out. So, when we dispose, when you throw out this waste, which we call as electronic waste, improperly to the environment. So that means you are just throwing it away from to this environment, to maybe to a certain land that is the bare land, or maybe to the sea, or maybe to a stream. If you do so, it will damage first to the environment, then to the animals, then creatures, and then to the people who depend on them.
So that can happen. So because of that, we have to anyway try a better way to dispose it. Let's see what we can do with it. Okay, so here you can see now in this book, dispose electronic waste safe. So you can see now the topic is this. Now you can see all computer hardware is considered as electronic waste when they become out of use. Not only computer hardware, even different electronic items, washing machines, they also can be electronic waste. When these harmful substances enter the human body, you can see what happens, right? So you can see they can cause different diseases. So when they enter the human body, they will cause so many different diseases. So now, first of all, what you should do understand is, so first write down another topic, how the electronic waste is going to harm humans. Humans, if you do not dispose them properly. Okay, now it says how the electronic waste is going to harm humans. Okay, you can write this question now. What's today's date? So today is 18 March 2022. Write this question. Did you write this, Nanka? Finished? Yes, sir. Right. Now, all computer hardware is considered as electronic waste. Okay, that is of course. Then how electronic waste is going to harm humans if you do not dispose them properly? So it is like this now. First thing is, you can just write the electronic waste will have harmful substances. Harmful substances mean harmful chemicals and other stuff. So what are those chemicals? Let's write them. Those chemicals are going to be, you can see here, lead. Lead is the one chemical that you have inside these electronic substances. Then you have barium. Barium is another substance that we have with it. Then we have mercury. Mercury is, you know that. That is mercury. Then beryllium. Beryllium is another. So you can see now lead, barium, mercury, and beryllium. So those are the different substances. In addition to this, there may be more. So once we add the electronic waste to
bare lands, the harmful substances will wash away to natural water sources. That's the main thing. So now once you add them to bare lands, once you add them to some other natural water sources, even though you don't add them to natural water sources, this when it is raining, it will always keep those electronic substances or keep those harmful substances being added to the water streams. එතකොට ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒතර මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වේස්ට් අපි ඇඩ් කරනකොට ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඉඩම් වලට එහෙම දැම්මොත් සිද්ධ වෙන්නේ තමයි මේව වැස්සත් එක්ක හේදිලා යනවා. හේදිලා ගිහිල්ලා උල්පත් කියලා කියන electric water sources එහෙම නැත්නම් ඇලවල් වලට then what will happen? Then if Understood, sir. understood, right? If drinking water is taken from directly from those sources, then it will be harmful for the humans. Right? Also, these substances will get accumulated in the bodies of fish, and when we consume them again, it will go into our body. Now you can understand it, right? Because once you throw it away to the different bare lands, and then it will wash away those substances, will keep on collecting to the natural water sources, and then those natural water sources, if you consume water from them, that in that way it will get into your body, or even the fish who are living in those water streams will have those substances accumulated in their bodies after a period of time, and when you consume them again you will have them. So then it will lead to these what diseases, right? So it will lead to these diseases once it is okay. So you can see the diseases that will be caused by different substances. So then we can say then it will lead to following diseases, you can say following health problems based on the type of the substance. So you can say lead, it will damage the brain. It's really harmful. Kidneys and disorders in blood circulation. Then also you can see the next one, barium. Again, it will damage the brain swelling, muscle weakness, and damage to heart. These are not very simple things, right? Therefore, it's really dangerous. And finally, you can see
the beryllium will cause things like lung cancer. Right. So those are the different health problems that you will get, and that is how you get it normally. What is the reason behind this entire thing? Okay, you have written this one. Now read this first, see if you can understand it, then write it down in your book. So hope you understood this process, how it happens, how Okay. okay.
So Danuka, once you write, please tell me. And also, if you don't understand anything when you are writing, you will feel that you don't understand it. So then ask, right? Okay, sir. I think Sayani is also there now. So Sayani, you can go through the recording and start writing. So today we are actually discussing about whatever we discussed last time about electronic waste. So next day you will get the recording. So complete the recording, complete the note with the recording. Yes, sir. Right.
Done, sir. Right, Danka. And now you know what is meant by e-waste. Next thing is now, if you get a lot of e-waste added to your environment, it is a hazard, it is a problem, it is causing us health problems. I told you how it happens now. So we have to use this 3R system, which is called reuse, reduce, and recycle. So therefore, when you do this, when you use this 3R system, it is possible to reduce the amount of damage that you will be getting when it comes to electronic waste. That means you can reduce the impact of electronic waste to the environment. So it says since these hazards can cause damages for generations, so that means it is not only for you, right? It will be impacting your next generation, right? So your children and your children's children, it might have a big impact to so many generations. කියන්නේ පරම්පරා කීපයකට මේක බලපාන්න පුළුවන්. එක පරම්පරාවකින් ඉවර වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මේකෙන් එන ප්‍රශ්න. So that is a big problem anyway, because it is going to harm so many lives for maybe several decades or several centuries. We can't say. So therefore, it is better to find some way that we can manage this e-waste properly. So you can see first thing is reduce. It is not necessary to upgrade to new equipment periodically if we maintain existing equipment properly. So that means if you think that let's say first thing is now we will discuss about 3R method, right? So we'll discuss 3R method for reducing or for controlling e-waste. 3R method for controlling e-waste. That's the topic. So first, this 3R mean what is 3R? So we have to understand what is 3R. 3R stands for reduce. Then so we'll write down it as 1, 2, 3. Reduce. We can put in the same order: reuse, reduce, and recycle. So first it should be reuse, reduce, and recycle. Reuse, reduce, and recycle is the one stands for these 3Rs. So R, which means 3R. Then you can see first thing is we can say reduce. So reuse, reduce, so in this diagram we can see reuse, reduce, recycle. But it first discuss about reduce. What should we reduce? It is meant by this. So it is actually reducing the amount of e-waste. I mean, this is reducing the amount of e-waste. Yes, Danuka, you raised your hand. Any question? So do you have to write this now or wait? No, wait. You just listen first. Then I will give you some time to write. Okay. So this is the process, right? First you listen, then understand it, and also at the same time ask any questions. Then I give you some chance to write. So when you are writing it, you have to think of it and write it. Then if you get any questions again, you can ask. Okay, sir. Okay, right. Reducing the amount of e-waste by reducing the disposal of electronic
items and computer. So we have to have question how to reduce the dispose. So that means what we should do is we have to actually then we have to repair existing in computer items. So we can say repair existing items mainly and use it again for a long period of time. Examples: if our computer is having some trouble, then try to repair it and use. Then again, another example: if our computer is not big enough, try to add more powerful hardware and software, and then try to use the same. So this is what we can do. Now, first thing is you have to reduce the amount of e-waste. To reduce the amount of electronic, that means you should not throw away. You should not throw away the computers that you are using. ඉතින් අපි විසි කරන්න හොඳ නැහැ පාවිච්චි කරගෙන කම්පියුටර් එක කරුණාට පස්සේ මොකද කරුණා කියන්නේ අලුත්යක් ගන්න නැතුව තියෙනකම් පුළුවන් තරමක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි කියන්නේ. So we can first thing is if it is broken, we can repair the existing computer, or we can, if our computer is not performing well, that means our computer is having problems in running, so we have to perform, we have to attach some memory, we have to plug some memory, or we have to plug in some memory, and we have to or we can just plug in some new hardware, and we have to install some new software, and then we can speed up the computer. So here, this is, for example, add more memory and remove unwanted software. So like with these things, you can actually use your existing computer without buying new one. අලුත්යක් ගන්න නැතුව මෙහෙම අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right, Dhanaka, you can write this now. See if you can understand it and first read it. So this is an attempt to. Okay. If you have any question, you can ask. Sir, excuse me, sir. All right, I was muted. I was speaking, but I was muted. Now again, tell. It's done. Sir, the top ones, the top topic Okay. and yes. Okay, sir.
Danuka, have you finished? And any questions to now? Sayuni, if you have any questions, you can ask as well. Right. So before we proceed to the next part, so today I hopefully we can finish this if you complete it faster.
Right. Next one is you can proceed to do this now. Reduce part is now reducing is we discussed. Donate reusing is now if you are having computers which you have used for a long period of time and you feel that you can't use it anymore, don't throw it away. If it is in working condition or if it can be repaired by someone and use it, donate it. That's the best thing, right? So we are reusing the computer or someone else is going to use it, right? It can be for computers, it can be for other equipments also, not only computers, even mobile phones as well. So only thing is you have to be careful when you give the computers because your data is inside the computer, and if it is confidential to you, if it should be confidential, then we have to uh, take extra precautions when we give the computer to someone else. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපේ කම්පියුටර් තව කෙනෙක්ට දෙනකොට අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා අපේ data තොරතුරු. ඒ කියන්නේ අපේ එක එක පුද්ගලික දේවල් තියෙනවා. ෆොටෝස් තියෙනවා. අපේ ගොඩක් වටිනා ලියකියවිල්ල තියෙන්න පුළුවන්. මේවා වෙන කෙනෙක් අතට ගියොත් මොන වගේ ප්‍රශ්නයක්ද වෙන්නේ කියන අපි දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යා හොඳ කෙනෙක් වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නරක කෙනෙක් අතට ගියොත් එහෙම එතකොට සමහර අපේ ඔය ડોකියුමන්ට්ස් මොනවා හරි ඉඩම කොප්පුවක් තිබ්බොත් ඉඩම් වල තියෙන එක විස්තර ඒ වගේ දේවල් ඊට පස්සේ එහෙම මොනවා හරි ඒ කියන්නේ අපිට හානියක් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් එතන තිබ්බොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එතකොට කම්පියුටර් එක නිකම්ම දෙන්නම් වාලේ දෙන්න බෑ. You can't just give it, right? You have to be careful first to completely remove all the data. විශේෂයෙන්ම hard disk එක ගලවගෙන දෙන්න තරමට හොඳයි. So they can use එතකොට hard disk එකක් මේකට කම්පියුටර් එකට ගහගන්න යන ගාන මුළු කම්පියුටර් එකම ගන්න යනවට වඩා ගොඩක් අඩුයි. එතකොට ඒ අපි මේක දෙන කෙනාට hard disk එකක් ගහගන්න ඔයා කියලා දුන්නා නම් හොඳයි. අපි hard disk එක ගලව ගන්න. මොකද hard disk එකේ තමයි data තියෙන්නේ. එතකොට we have data in our hard disk. So therefore when you give the computer, it is always better to remove the hard disk from the computer and give it or donate. That will be better, right? So hope you understood it, right? So we have to be careful when you are giving or donating your computers to other parties. So our computer කෙනෙක්ට දෙනකොට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. You have to be careful. If not, we will be in trouble. So you are going to do something good, but if that person turns out to be a bad person and if they try to use your data against you, that is going to be a problem. ඒ කියන්නේ අපි දෙන ඒ කියන්නේ අපි හොඳ හිතින් දෙන්නේ උනට ඒ ගන්න කෙනා අන්තිමට අපේ කම්පියුටර් එක අරගෙන අපේ ඩේටාම යූස් කරලා මොනවා හරි අපිට වැරදි විදියට අපිට අහිතක් වෙන වැඩක් වෙන දෙයක් කරොත් අපිට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අපේ කම්පියුටර් එක දෙනවා නම් අපේ ඩේටා තියෙන hard disk එක හරි SSD drive එක හරි ගලවන්න. ගලවලා තමයි කම්පියුටර් එක දෙන තරමට දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒකේ තියෙන දේවල් අපිට පුළුවන් වුණා data wipe කරලා දාන්න. ක්‍රම තියෙනවා. හැබැයි හරියට ෂුවර් කරන්න ඕනේ හරියටම wipe වුණාද නැද්ද කියන එක. So we have to be careful. ඉතින් මේවා තමයි අපි ඒ කොටස මේකේ නෑ අපේ හොඳ. That part is not there. So you can see when purchasing new equipment, consider donating the selling the old equipment if it is in working condition. Repair කරන්න පුළුවන් නම් ඒත් තමයි. So when it's to others, you can say if they are in working conditions. Then next one is if they are not in we can use it for some other purpose, maybe decorating. ඒනවද decorate කරලා ඉන්නේ. ඒතර මේවා decorate කරන්න පුළුවන්. Last one is recycle.
Number 3. Recycle. So recycling means equipment which are not repairable or is what should be recycled without discarding them. So that means hand over to electronic waste recycling company. So they use the thrown away electronic waste to process and create new. Right. So we don't know what they will create, but anyway, it can be again electronic items, it can be something else, but whatever they will recycle. එතකොට ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒව අරගෙන ඒව උණු කරලා මොනවා හරි වෙන જાතියක් හදනවා. හදන දේවල් electronic items වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. It can be electronic items, so it can be something else. එතකොට ඒ උණු කරලා කඩලා ඒකේ කොටස් වෙන් කරනවා. එතකොට so they will just remove the metal parts from the plastic. ඒ කියන්නේ දැන් computer ගතට පස්සේ plastic එහෙම තියෙනවානේ plastic ටික වෙන් කරනවා. එතකොට circuit board එකේ තියෙන metal කොටස් ඒව ගලවලා අයින් කරලා. එතකොට මේවා එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේවා පරිසරයට එකතු වෙන්නේ එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අඩු වෙනවා කියන්නේ එකතු වෙන්නෙම නැති තරම්. ඔක්කොම ටික කම්පැනියෙන්ම ඒ ටික process කරලා දානවා. So it will not go into the environment. So it is more safe ගොඩක් ආරක්ෂිතයි. Right, so that you can sign, so you can take the note finally, right? So we'll proceed to this. Now, let's use passwords to protect computers. So we'll just copy and paste this topic here. Passwords to protect computers. What is a password? Sayoni, do you have any idea what a password is? Sayoni, are you there? Yes, what is a password? Can you speak a bit loud? Do you have any idea what the password is? No idea. It's okay if you have not come across that word before, then we will study. Password is actually something secret, a secret word or secret set of letters that we keep in mind to get access to pass yourself to a system. That means now I will show you now this is a certain website, right? මේ තියෙන එක website එක system එක. To go or මේ system එක කරහා කියන්නේ මේ අපි මේක log වෙන්න පුළුවන්. log වෙනකොට අපෙන් ඉල්ලනවා username and password කියලා දෙකක්. So we are asked two things. Username and password. So මේ username එකයි password එකයි දුන්නම තමයි මේ system එක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. So if you only give your username and password, you can go into the system. So if you go to Gmail, then email එකට යනකොට ඔය විදිහට username එකයි password එක. So you can see he is asking some username and password. So this is the you can make ඇත්තටම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති මම පෙන්නුවට. So anyway, password is
kind of a word that is kept as a secret by others, so you can only use it for your entry to a system. අපි එතකොට password එක username එක පාවිච්චි කරන්නේ අපේ system එකකට ඇතුල් වෙන්න. ඒක අපි වෙන කාටවත් දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් මොකක් වගේද? යතුරක් වගේ. It's like a key. If you take a key, ඒ කියන්නේ ගෙදර යතුර ගත්තොත් එහෙම ගෙදර යතුර අපි ගාව තමයි තියාගන්නේ. අපි වෙන කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. ඇයි දෙන්නේ නැත්තේ? දෙනවා කියන්නේ අපි අඳුරන කෙනෙක්ට හදිසියක් වුණොත් ගිහිල්ලා මෙන්න මේක අරගන්න කියලා දෙනවා. එහෙම නැතුව අපි ඒක නැති කරගත්තත් අපිට බොහොම භයානකයි. මොකද අපි ෂුවර් නෑ වෙන කෙනෙක් අපේ අතුර අහුලගෙන ඇවිල්ලා පොරෙක්ට අහුනොත් අපේ ගෙදරට ඇතුළට එන්න පුළුවන් අපි ඉන්නකොට. එතකොට දැන් යතුර අපි කාටවත් දෙන්නේ නැහැ වගේ දැන් යතුර පාවිච්චි කරන ගෙදරට අතුර අපි දැන් මේ කම්පියුටර් එක ඕන් කරලා මේකට අපි ලොග් වෙනවා කියන දෙයක් කරන මේකට අපි එනවා ඇතුළට කම්පියුටර් එකට. එතකොට අපිට ඒ වෙලාවට දෙන්න ඕනේ පාස්වර්ඩ් එක. ඒ පාස්වර්ඩ් එක අපෙන් අහනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කම්පියුටර් එකට අපිට විතරක් එන්න ඕන. If you only need to log into the computer without letting others වෙන කාටවත් එන්නේ නැති වෙන්න කම්පියුටර් එක ඇතුළට මේවා මේ programs මේවා පාවිච්චි කරන්න උනත් මේ කම්පියුටර් එක ඕන් කරාට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එක විතරක් ගහලා එන්න පුළුවන් විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ පාස්වර්ඩ් එක අපි කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. අපි විතරයි කම්පියුටර් එකට ඇතුල් වෙන්න කියලා අපි හිතාගත්තොත් වෙන කාටවත් නොදී ඉන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන කාටවත් දෙනවා නම් පාස්වර්ඩ් එක මොකද වෙන්නේ? ඒක එයාටත් ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ පුද්ගලයාට මේ කෙලින්ම අපේ සිස්ටම් එකට ඇතුල් වෙලා එයාටත් මේක ඇතුලේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ එහෙම කාටවත් මේ පාස්වර්ඩ් දෙන්න නැති වෙන්න. So ඒක තේරෙනවා. So it's clear. ඒක බලමු password එකක් use කරලා protect කරන්න. So protect the system using a password. So you can see computer should be safeguarded physically as well as logically. Physically mean you protect the computer from thieves. පළවෙනි එක තමයි එතකොට. So you can see this one. බලමු මේක මෙතෙන්ට දාමු. So we'll just put this. Computers should be safeguarded physically as well as logically. එතකොට logically and physically කියන වචන දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු පළවෙනි එක what is meant by computer. What is meant by physical safeguarding the computer? That means protecting the device from the thieves. Then you can also disasters like fires, floods, electric shocks, lightning. අපි මේවායින් පරිස්සම් කරගන්න. එතකොට එක එක දේවල් වලින් පරිස්සම් කරන්න එක එක දේවල් කරන්න වෙන්නේ. හැම එකකටම එකම හරියන්නේ. Then we now if you just put this question here. එතකොට protecting device from thieves එක කොරුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරන්න. එතකොට එක එක විනාශ disaster කියන විනාශ කියන්නේ අපි කියනවා මේ ව්‍යසන කියලා. So we get disasters, ව්‍යසන. එතකොට මොනවද? ගිනි ඇති වෙන්න පුළුවන්. Fires. ගිනි chemical ගම් වතුර.
electric shocks එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අකුණු ගහන ප්‍රශ්න එනවා. එතකොට මේවයිදී අපි ප්ලග් බලවලා ඒවෙන් පරිස්සම් කරන්න ඕනේ. මේක තමයි අපේ එතකොට මේකේ අනිත් එක තමයි what is logical කියන්නේ. What is meant by logically protecting the computer? Logical safeguarding the computer. What is logical? Right? That means protecting the computer from people who try to access the data within it without our consent. ඒ කියන්නේ අපේ අවසරයක් නැතුව මේක ඇතුළේ තියෙන data ඒවා ගන්න හදන කට්ටියකින් protect මේක ආරක්ෂා කරගන්න එක තමයි logical safeguarding කියලා කියන්නේ. So that is safeguarding the computer logical, right? So you can see now you must have read in fairy tales that the door is open with secret word. ඒ තියෙන ඒ වගේ කියන්නේ මේ වහල ඒ කියන්නේ සමහරවිට එක එක කතාවල සූරංගනා කතා යනවා. You may have seen ඒවයි සමහරවිට අපි වචනයක් කිව්වම තමයි ඒ අපි කියන්නේ ඒ කතාවේ ඉන්න ඒ කට්ටිය මොකක් හරි වචනයක් කියලා දොරක් ගාවට ඉන්නේ. එතකොට තමයි දොර ඇරෙන්නේ. දැකලා ඉතිනේ have you seen those kind of things? You should have by now. So sometimes when you just when those people when they go near a kind of a door and tell a certain word, the door is getting open. දොර ඇරිලා ඇතුළට යන්න පුළුවන්. To protect the information stored in the computer from outsiders, the secret word can be saved in the computer. That is known as a password. Then you must enter the password before entering the computer. If the password is incorrect, the computer does not allow you to enter. So the password එක අපි ඒක රහසේ තියාගන්න. You have to protect it. You have to protect it from others. You should not give it to others. Password එකක් එතකොට දැන් අපි මේ කම්පියුටර් එකට දානකොට password එකක් විදියට දාන එක ගැන අපි අවබෝධයක් තියෙන්න. You have to have some idea of what we should be using as a password. මම පෙන්නන්න කොහොමද password එක පාවිච්චි කරන්නේ. How to use a password. Right. I will show you. බලමු password හදන websites. You see there are some password. මෙන්න මෙහෙම website එකක් ගත්තොත් එහෙනම් we can take this website. මේකේ තියෙනවා මේ how to secure your අපි දැන් පාවිච්චි කරන password එක කියන්නේ අපි දැන් computer එකට ඇතුල් වෙන password එක අපි හිතාගමු මොකක් හරි වචනයක් කියලා. අපි හිතමු so let's think සයන කියන්න බලන වචනයක්. Can you tell me a word that you might think as a password that you can use for the computer එකේ password එක විදිහට දාන වචනයක් කියන්න බලන්න සයන. කැමති වචනයක් කියන්නේ password එක විදිහට අපි හිතනොත් මේක හොඳයි කියලා හිතන දාන්න හිතන වචනයක්. Tell sign, yes. You can send it to the chat also. Chat එක ගන්න පුළුවන් මට කියන එක පැහැදිලි නැත්නම්. Cat 1 2 3 4 5 cat space, right? Let's see. I'm type කරලා බලමු cat. It says very weak. තාම weak වෙන්නේ ඈ. Space එකක් තිබ්බා. 1 2 3 4 5. It's very weak නේද? Still it is very. තව එකක් කියන්න බෑ නේ. එච්චර weak වුනේ password එක. ඒ කියන්නේ මේ password එක කෙනෙක්ට ඉක්මනට මේ එහෙම නැත්නම් computer software use කරලා ඉක්මනට මේක crack කරගන්න පුළුවන්.
because there are some certain computer softwares that can be used to crack passwords. So මේ password එක දැන් පෙන්නුවොත් ඔන්න මම type කරපු එක. ඉතින් cat 1 2 3 4 5. තව කියන්න බලන්න දැන් ඊට වඩා strong කියලා හිතන එක කියන්න බලන්න නිකන් හිතන්න. කොහොමද අපි password එකේ strength එක වැඩි කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ට හිතා ගන්න බැරි වෙන්න සහ කම්පියුටර් එකකින් මේ password එක කියන්නේ ඉක්මනට හොයාගන්න බැරි වෙන විදිහට password එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. දැන් මේ මෙහෙම දාලා තියෙනවා. දැන් මේකට හේතුවක් කියලා නැහැ. මේ ගයිඩ්ලයින්ස් ටික දීලා තියෙනවා. කියලා බලන්න මේ ගයිඩ්ලයින්ස් ටිකත් එක්ක බලන්න password එක හදන්න පුළුවන් කියලා. Read these guidelines and tell me if you can see the password with this. තව එකක් කියන්න බලන්න ටික කියලා. සයුනි නියමයි. ඔය තියෙන දෙකක් බලමු දැන් මේක. හැබැයි දැන් මෙහෙමයි. password එක ওই විදිහට දැන් බලමු මේක. සයුනි. ටිකක් හොඳ very weak space. තව ටිකක් weak වුණා. very weak වුණා නේ. ඒ කියන්නේ හොඳයි ටිකක්. at medium නියමයි. 1 2 3 dot strong, very strong. Right, good. So you can see how strong your ඔහොම combine කරලා බලන්න ඕනේ. මේ strong password එක හදාගන්න ඕනේ. ඔතන ගිහලා බලන්න මම මේ වෙනවා වෙබ්සයිට් එකක්. ඒකට ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මම කියන්නේ නැහැ. මොකද ඒක complex වැඩි මේ දරුවන්ට. This is too complex. Why when you combine these things, why it is going to be very difficult to guess. මේක strong වැඩි වෙන්නේ මෙහෙම combine කරනකොට මොකටද කියලා මම කියන්න යන්නේ නැත්තේ. ඒක ටිකක් මේ level එකේදී 6 වසරේ දරුවෙට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඒක ටිකක් අමාරුයි තේරුම් කරන්න. හැබැයි දැන් දන්නවා මේ අපි නිකන් Apple එකක් වගේ මෙහෙම type කරොත් මේක වැඩක් නෑ password එක. very weak නේ. අපි ඒ Apple කියලා ඊට පස්සේ කියන්නේ Apple ම ඕනේ අපි ඒ අකුර දාලා at එකක් දානවා. ඊට පස්සේ අංකයක් දානවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ආපහු මේ විදිහට hash එකකුයි තව ඔන්නෝම ටිකක් වෙනස් කරගෙන ගියොත් හරි ඔය විදිහට password is strong strength එක වැඩි වෙනවා එන්නේ. You can see the strength of the password becomes when you combine different letters. අපි අකුරු ටිකක් විතරක් දැම්මොත් A B C D E දැන් බලමු A G H I J K
LMNOP කොච්චර මෙහෙම දැම්මත් මේක කොච්චර දිග වුණා දැන් මේක අපි දැන් සායන කිව්ව පාස්වර්ඩ් එක අපි බලමුකෝ දැන් මේ තියෙන්නේ මම හදපු දැන් මම පෙන්නපු පාස්වර්ඩ් එක මේක very weak කියලා and you can see it is very weak for the moment පේනවද මේක very weak සායන කිව්ව පාස්වර්ඩ් එක තමයි සායනි at 1 2 බලමු මේකේ දකුණු වැඩි මේකේ දකුණු වැඩි මේකේ ඔය අකුරු ප්‍රමාණය තියෙන්නේ බලමු දැන් මෙතනට දාලා එකම වගේ චුට්ටි يعني එක වගේ හැබැයි මේක very strong මේකට සතවර්ෂ 50ක් යනවා 50 centuries යනවා මේක ක්‍රැක් කරන්න. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකකින් වැඩේ කරන්න කිව්වොත්. මේකට යන්නේ එකම අකුරු ගාන තප්පරයක්වත් යන්නේ 0.2යි යන්නේ. දැන් ස්පීඩ් ඒ කියන්නේ කොච්චර මෙහෙම දැම්මට වැඩක් නැහැ කියන එක තමයි. අපි මේක මැදට මොකක් හරි ස්ටාර් එකක් හරි හෑෂ් එකක් හරි දැම්මොත් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා ස්ට්‍රෙන්ත් එක. හෑෂ් ආයෙ දැන් ඇට් එකක් දැම්මොත් ඔන්න අවුරුදු 3ක් වුණා. ඉස්සරහට අපි තව හෑෂ් එකක් හරි මොකක් හරි දැම්මොත් 1000 years වෙනවා පේනවද? ඒ කියන්නේ එහෙම එකතු වෙලා කම්බිනේෂන් එකක් දුන්නොත් තව 9 බිලියන් years මේ ක්‍රැක් කරන්න බෑ ලේසියෙන්. ඉතින් මේ වගේ පාස්වර්ඩ්ස් අපිට හදන්න පුළුවන් 11 billion years average පෙන්නන්නේ. You can see 231 trillion years. ඉතින් මෙච්චර දිග පාස්වර්ඩ් අපිට මතක තියාගන්න බෑ. මේ පාස්වර්ඩ් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි වෙන්න මේක මතක තියාගන්න විදිය අපිට අඩු වෙනවා අමාරු වෙනවා. right. එතකොට අපි මේකේ නෝට් එක දැන් 9 වෙලාව. එතකොට මේකේ ඉන්න බලමු මේක ඉවර කරලා නම් හරි. What is meant by logically safeguarding the computer? එතකොට guidelines for using or selecting a strong password. Guidelines for selecting a strong password. For a strong password, select the guidelines. In the matic. Yeah, under. So what I make it password must be a collection of letters, numbers, symbols. And it is better if you have minimum of 8 characters. So what is some password must not include some simple information like to name in the password. So they can be guessed very easily. Even become guess කරන්න පුළුවන්. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. Then so to make it cover, you can give a password hint. So to make it, you can give password in case you forget to password, you can give a word or statement. මේවා ගැන ටිකක් ඉස්සෙල්ලා කතා කරමු. මේ මම හිතන්නේ දැන් මේ වෙලාවෙත් එක්ක ඔයාලට තවත් කරොත් ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. So we have been doing for this much of time, right? So let's take this note next day, right? Okay, then thank you, Sayuni. I think Danuka left early, so we will proceed from here next day. So good night, Sayuni, and we will meet again like this again through this Zoom next Saturday again at the same time. Thank you very much for participation. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, Sayuni.